bu baax a baax yàlla teggi nattu bi ñoom tamit ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot yàlla mun na ko yàlla nañ ko yàlla defal su ko defee comme tey ajjuma la xam ngeen ne nuñ koy defee dina nekkati lu am solo dañ fas yéene waxtaan li nga xamante ne mooy yu am solo ci jotaay bi ci xibaar yi nañ ci ñëw waaye tamit ñu am yaakaar ne tey fale ci Banjul dañu war a jokkoo ak suñ ndaw ndax xam ngeen ne tey Supreme Court bi war naa déglu li nga xamante ne mooy UDP ak ñi nga xamante ne mooy IEC ak président Barrow ndax xam ngeen UDP ñoom dañ àndul ci élection yi te teel a Supreme Court bi war a toog ci mbir moomu leen pour ñu déglu leen su ko defee loolu nañ ci dem ci kanam ñu seet mbir mi naka la nekk di demee wala naka lay demee tey foofu ci Banjul su ko defee jàpp leen ne loolu ak leneen nañ ko waxtaanee tey ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ñu am mbégte bu baax comme ni ñu koy defee saa su ne ci programme bi ñu cee ànd ak suñu naataango di Modou Mohamed Niang nuyu ko ziar ko bu baax amaat mbégte feggowaat ak moom ci plateforme bi am solo bi leen di ko wax jumaa mubarak bàyyi ko rek mu nuyoo ak ñuy seetaan raana Modou Niang ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Amadou maa ngi laa fay di sant yàlla bu baax si ni ñu mayee ñu fekkee bis bi lee toog nar a ànd ak nit ñi indil leen xibaar yi wér te wóor ñu ngi am mbégte ànd si ak yow bu baax a baax dinañ ñuy seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak si bitim réew yi fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen wax jumaa mubaarak di leen wax ne rek bàyyi leen ak Amadou tey mu jukki leen xibaar yi ñu leen fi amal pour nan leen ko faram-fàccee si biir kër gi Amadou acca. jërëjëf loolu am na solo su ko defee ni ñu ko waxee noonu lañ koy defee incha allah nañ ko gën a yaatal ci xibaar yi ñu wax ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay bi ci yu bari yi nga xamante ne foofu lañ toll ci réew mi incha allah nañ ci ñëw léegi-léegi di wax Modou Niang bale ngeen xam naa ne xam ngeen ne moom mooy borom jamono ak démba waxtaan bi am na solo programme bi macha allah. lu amoon na solo bu baax a baax na gars yi di la bàyyi xel rek ci loolu. laal na si mbiri àtte te loolu ñu ngi ko expecté. exactly so yow dafa mel ni magistrate wala xaadi ñuy àtte. waaw war nañ am expérience si xool ñaari nit yi ñoo àtte parce que nit ñi dafa bëri ñu ñeme yàlla taxaw fële laal weer yi ne defuloo waaye ndekete yow am na ay xeeti xam-xam yu nekk si àtte. ba magistrate boobu si rongañ rek ni ko oustaz Dame doon waxee démb kii jooy mu. kii rongañam tàng kii rongañam sedd soo mu am na ko xolam tàng te always ki xolam tàng foofu la bagage yi di nekk soo moo tax kon ate yombut waaye na si borom xam-xamam màcc si mu jiidal si yàlla tam absolument dafa day am solo trop su ko defee day am solo bu baax a baax am naa ci kanam tuuti nañ ci ñëw ñu gën cee yaatal bu baax su ko defee ñu dooreeku ak suñu xibaar bu njëkk ci li aju ci wàllu sinébar ci biir réew mi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu doole ci réew mi am nañ ci taxawaay su ko defee buñ ci def nañ déglu report bi den su ko defee ñu sooga nag ñëwaat ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan bi comme ni ñu koy defee saa su ne. Now let's start with our story this morning because officials of the Drug Law Enforcement Agency and held their annual public destruction of illicit drugs at Bakau Care Point on Wednesday. The illegal substance destroyed include cannabis, sativa, and heroin, cocaine, and other drugs. And Eyeafrica's Lena Igwe tells us more of that in this report. Drug abuse poses a global threat. Responding to the rising drug problem, the League embarked on another public destruction of drugs. Alhaji Bakari Gassama, director of the Drug Law Enforcement Agency, describes the exercise as a demonstration of accountable governance and law enforcement in the management of drugs. Public drug destruction is a practice that demonstrates accountable governance in law enforcement in the management of drug exhibits. We have put in place a very robust and credible exhibit keeping regime that does not compromise the integrity of our exhibits. Operatives of the drug agency risk their lives during daily raids. Usman Seidiba, the public relations officer of the Drug Law Enforcement Agency, commended the workers at the League for their relentless service to the country. What is being destroyed today is a manifestation of the giant stride and sacrifice that operatives go through on a daily basis. Some of these quantities of drugs that are being displayed are arrested or were arrested in areas where operatives conduct operations under pressure
at high risk, but they do not relent. Some have suffered life-threatening injuries, but notwithstanding, it's a tax that we took up and we are willing to do. The drugs include 607 grams of cannabis sativa, 38 kilograms of hashish, 17 kilograms of heroin, and 52 kilograms of cocaine. The state value of these drugs amounted to about $109 million. According to the latest WHO data published in 2018, drug use deaths account for 0.15% of total deaths in the Gambia. Reporting for Eyeafrica News, I am Lena A. Gwenyiba. All right, thank you, Lena, on that report there about drug issues and matters in the country as the Drug Law Enforcement Agency yet again struck some drugs in the country, and I think this is more or less it has, of course, a concern for everybody, especially when it comes to drug illicit or illicit drugs, I should say. It's something very, very concerning. Su ko defee mon ñang ko ñu ko gisee ci report bi li aju ci wàllu sinébar ci biir réew mi xam nga ne réew mi coow li bari na li aju ci wàllum drogue nag bari na façon taay bi mooy cannabis bu ñoo wax ba cocaine ak yeneen façon yi nga xamante ne dégg nga ko ci biir report bi waaye taxawaay buñ ci am mooy tey luñ feeñal wane na lenn li nga xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw pour gis ne xeex nañ wala boo jàmmaar la ñi nga xamante ñoom ñoo koy jëfandoo ci biir réew mi am luñ ci jàpp ñu ñëw nag génne ko ci kanam yi àdduna wana nit ñi yëpp mu ngi ni ñu làkk ko gis nga li taay bi ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi si ban gis-gis nga am ci acte bi nga xamante ne gaa def nañ ko. waaw am na solo Amadou li si des yàlla rek moo xam wante am na solo bu baax a baax si loo xam ne lu waa nanguwut ko si biir réew mi am ñu nga xam ne la nguur gi teg pour ñuy saytu loolu ba gis ne am na luñ si teg loxo ba gis ne tey am na luñ si génnee ñëw di ko lakka waaye bagage yi daf dee bëri li si day laxasu trop bot lii moom lu baaxul la te daf dee yaaxa soo dafa am économique nag si ñu ko dee jëfandikoo dafa am lu mu day jural waaye mu ngay jural loo xam ne nii benn nit bu mu yaaxoo rek boo si amoon ay billions te amatul benn njëriñ because nit boobu noonu mënatuloo value am dafa ëpp ay billion moo tax dafa am solo bu baax ba léegi ñu dinañ leen gën a ñaax responsabilité bu rëy leen am te mbiri dool alal daf si nekk te nit dafa bëgg alal te nit ñu bari dégg na li ñuy wax si réew mi ñëpp si réew mi leen nekk dégg na li ñuy wax because ci jaaykatu drogue bi piir ponkal mi duñ ko dee teg loxo daanaka soo kon lu xew kon dafa mel ni drogue bi tey dafa mel ni quota kilo rek leen si génne lakk ko waaye lu bari tam mu ngee dugga xëy na ñoom gisuñ ko kon leen gën a dëgëral seen taxawaay su fekkee amuñ bagage yi soxla nguur gi ne leen gën a support si boodo yi ñu gën fa taxaw si koona yi waaye ba léegi taay ji ñuy lakkatee bëriwul mbedd mooy jaar te gisuloo ñu koy tox mu ngi fi fees del Seydi Kane sax moom ko doon wax ci jafe-jafe yi ñoo dund ñoom personnel bi léegi fu ñoo dem dafa risque lu ne mun na leen ci dal waaye comme ñoom loolu mooy seen liggéey foog ñu dem taxawee noonu gis ne lu mel ni téye nañ ko ci nit ñi waaye nag comme nañ ko am na lu ci laxasu lu bëri li nga xamante ne lu bëree bëri lu ñooy gis ponkali kenn du leen téye waaw dafa wute trop dafa wute te tey lii ñeneen sax anañ ñu ko doon jaay ñeneen ñi mun naa am rëcc na ñeneen ñi mun naa am doo leen gis ba ponkal yi dëgga kenn du leen teg loxo te am na yu ñu dul lakk de loolu dafa leer pour mu leer lu ci laxasu bëri lu ci laxasu dafa bëri am na yu ñu dul lakk soo dafa leer su ko defee nekkul ne dañoo téye rek waaye itam fekkee ne yuñ téyewut nag te ñu ngi ko dox si mbedd yi kër yi fu nekk soo yooyu itam responsabilité ñii la su fekkee ne seen jumtukaay matut ne leen nguur gi dimbale seen jumtukaay mat because lu moo yaaxa moo gën a bëri dañ lu moo jëriñ surtout si wàllu ndaw yi surtout si wàllu ndaw yi gis nañ fi ndaw yi ba dem na ba léegi ci jigéen yi léegi ñu bari jamono xaw ma ndax jamono lay wax xaw ma ndax mbir mi nu moo demee dam yomba kof ci yenn yi dugal leen ci acte yi nga xamante ne dafay doy waar ci jafin surtout ci aju ci wàllu drogue bi tux bi nga door ko bi am fu mu la yóbbu mu nekk yenn yi nga xamante ne xameewuñu ko loolu leneen la parce que tamit ndaw yi ñoo ci gën a loru loolu sax ak tamit loolu bari na léegi tali bi loolu war nañ cee bàyyi léegi ñu ñàkk seen xel yëpp
soo ko doon xool tey 85% bi ay ndaw leen. Absolutely. xale yi ndaw ngaa gi yaramu neen si kaw tali bi tànki neen sa yaram dafa daw sax te ñii bi drogue lañ jëfandikoo te drogue boobu si dëkk bi la nekk di dugg te si frontière la jaar booda oo mu jaar si airplane bi soo tam ñi nga xam ne ñoo amee responsabilité bi nit amee ko jox la as tuut nga bàyyi ko mu jàll am nga responsabilité bi rëy ak askani Gambia waaye am nga responsabilité bi ak sa diggante ak yàlla bu goos yow liggéey dañ fi bëri waaye yow yaa tànn boobu ba tey nag sa income ak sa interest jaral na la tey ba as tuut bu la kooku jox nga bàyyi ko mu jàll yaaxa doomi jàmbur loo xam ne ni ay billion mënu koo replace kon liggéey bu am risque la ba pare itam Amadou ñu bëri da ngaa foog ne sa taay bi tam dañ ko légal si biir réew mi because event yi su amee man sa campagne bi am na si nga xam ne campagne bi si boppam affaire yi daf doon mel ni cuuraay buñ taal si biir sa cabinet soo demee stadium football ba foofu soo daanaka lakka bi sax mooy loolu démocratie moom lu fa dem moo fa dee xew daanaka sax soo nekkee gan si dëkk yi da ngaa wax ne est mbaa du den légalise lii fii because campagne boo xam ne ni ay sécurité everything ñu fa nga gis affaire yi di xeeñ si koone yi si piko bi loolu mbir la soo nga dem si event yi mag yi loolu bagage yi di xeeñ nga dem si koone yi mu xeeñ yi sax da ngaa romb gars yi ñu ko raab duñ la lijjanti sax dañ la dut faale sax yow na kii lu moo lifin soo daanaka kon suñ toogee fii lijjanti wuñ loolu nag yéen jàpp ko bon ñi jël loolu du ko lakka fii seen liggéey des na de des na lu bëree bëri lu ñu si war a def su fekkee nag équipement bi dafa des nguur gi jàppale leen si parce que nag lu ñoo def dafa important waaye itam askan bi ñu ngi wax ne li des moo ëpp luñ lakka ok loolu am na solo léegi ci benn rek wala lu ñëwut waaw ok loolu xam naa lu war nañ ci wax lu bari waaye comme time bi ak yooyu xam naa du ñàkk ñëw because bëggoon naa tamit wax ci cocaine yi ñu fi jàppoon ba tey àdduna si yëpp di ci doon wax yooyu tamit dañoo dafa gàkkal turi réew mi waaye ministre bi sax moom am na si kàddu bi mu waxoon nee na loolu amul dañ na jamono moo ci toll xibaar bi lu ne lañ koy waxee ak yooyu te tamit kilifa yi war nañ ci am beneen taxawaay waaye loolu xam naa waaw na leer rek comme ni ñoo lakkee nii rek nañ ci tey dañ génne lii si lii ay kilo yu lifin la nii rek ay rap yi di waaye bagage yu mag yi yooyu di amatu yooyu mooy loolu de yooyu di nga ko gis acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo su ko defee ñu wéy wax ci leneen maa ngi ko doon junj ci ndorte bi UDP ak case bi nga xamante ne file nañ ko ci Supreme Court tey lañ leen war a déglu foofu ci Banjul su ko defee loolu la ñoo àndal suy ndaw mu ngi foofu ci Banjul ñu wax ñu tolluwaay bi foofu naka la well let's move on and talk about the petition filed by UDP at the Supreme Court challenging the outcome of the December 4th presidential election. Now, the United Democratic Party's petition against President-elect Adama Barrow and the IEC that will be heard today, Friday, at 10 a.m. at the Supreme Court in Banjul. UDP has filed a petition at the Apex Court demanding the court to invalidate the outcome of the December 4th for presidential polls, alleging bribery and non-citizen voting in the elections. Now, let's go straight to the capital and speak to our reporter, Usman Jata, who is on the line to tell us what is happening where he is right now. Usman, good morning, and thank you so very much for joining us. You are of course, in Banjul at the court. Tell us exactly what is happening right now, where you are. Describe the situation as Gambians would be now all watching to anticipate what would happen today at the court in Banjul. Thank you very much, Amadou, for having me on the GMA once again. It's actually a very interesting out here because we're expecting the case of the United Democratic Party, the main opposition party, the Yellow Party of Usaino Dabo, against the incumbent, that is President-elect Adama Barrow. The situation is calm, and I'm not seeing any supporters of the Yellow Party around, and that's the current situation. And the security as well is very tight for now. You know, everything is intact. They're making sure that, you know, no one comes in to distract the session today, which is scheduled for 10 a.m. as you've rightly mentioned. So that's the situation here. Everything is calm. We are not seeing any supporters of the Yellow Party. Probably in an hour time we may see them, but for now the environment is calm and no one is around. But what we can tell is that the security is on standby with their gas canisters to make sure that, you know, they disperse any crowd or any interruptions that come near the Supreme Court here at Banjul.
interesting. Well, today is a very, if I can say, crucial day or moment for as far as the 2021 elections is concerned. Now, we all know UDP are demanding for the announcement of the outcome of the December 4th results, and but there is a long list of demands or irregularities also the party is complaining about. What more can you tell us about that? Absolutely right, Amadou. As rightly mentioned, the UDP made a series of petitions to the Supreme Court, that is the highest court in the Gambia, demanding for the court to render the 2021 presidential elections as null and void, as invalid, as unconstitutional. So that is one petition forwarded by the Yellow Party, and equally as well the party has demanded from the highest court of the Gambia to render all the votes of the incumbent, that is President-elect Adama Barrow, as null and void, unconstitutional, for the fact that they cited some corrupt acts, some malpractices during the elections, and equally as well during the presidential campaign, which occurred in November of this year, which is 2021. So those were some of the key points mentioned by the Yellow Party in their petition. There were other petitions mentioned as well with regards to the involvement of public officials in the elections, like the IEC. According to the petition of the Yellow Party, the IEC was not the presiding officers, some of the staff of the IEC did not allow the party agents of the Yellow Party to witness the sealing of ballot boxes prior to the voting actually. So that was another issue raised, and equally as well they have raised that in some polling stations, like in Busumbala, in Sukuta, voting continued till 12 o'clock, which they cited as undone. And equally as well with regards to the counting at the same places, that is like Sukuta and Busumbala, it happened in separately, and for them that was against the Election Acts, and that was against Section 116 of the Election Acts. So they are asking the court to render the election as invalid for the fact that they are citing that it is in non-compliance with the Constitution of the Gambia, to be specific, the Election Act and the 116th section of the Election Act. So basically these were some of the points quoted by the United Democratic Party. Equally as well, they have mentioned the issue of inducement and bribery during the presidential campaign. According to the petition of the Yellow Party, the incumbent, who is President-elect Adama Barrow and the leader of the National People's Party, during their campaign in November, they made certain promises which they term as inducement. One is like paying alcalos $3,000 if they come to power come 2022. That was one issue raised, and equally the issue of cooking utensils, and even the case of going to the extent of bribing the electorate with money. So those were the things cited by the Yellow Party. All right, that's quite very interesting. And behind you, as we can see, people are going in and out of the High Court there. And I think that's quite very normal. And it's good that, like you said, the situation is very calm, and we hope it will stay that way. And of course, we'll just switch into the local languages as well. Su ko defee rek Ousmane, xam naa nañ boole ñaari yëpp nga laal ci olof bi ak ci soose bi tamit, because da nga versatile trop, masha Allah. Yaa ngi foofu Banjul ci code bi comme niñ ko xamee. Waxoon nañ ko ci leeroon ne tey la ñoo déglu UDP ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo tamit war a taxawal Adama Barrow bi nga xamante moom lañ pétition ak IEC li aju ci wàllum élection bi. Fi nga nekk foofu lan nga ñu mën a wax jamono ji situation bi naka la mel, ak tamit lan nga gisagum ci ground bi foofu ci code fi nga nekk Banjul. jërëjëf Amadou, kon noo ko waxee rek fu mu nekk nii si jamono yi ñu ngi si Supreme Court of the Gambia bi nga xam ne moo nekk si capital bi fii Banjul.
waaye court case bi nga xam ne mooy between UDP United Democratic Party ñi main opposition party si biir dëkk bi ñi nga xam ne ñoo petition incumbent party bi mooy party bu Adama Barrow bu National People's Party. So tey nag mu ngi war a commencé 10 am te si jamono yi nit yi nekkuñ ni ñëw bu baax mun naa am si ay si kanam nañ gis nit yi ñuy ñëw waaye fu mu nekk nii béréb baa ngi kaam luñ nekk di gisangu mooy ne security bi ñoo nekk on the ground ñu ngi make sure ne everything goes right because ñu ngi gis lii di ay gas canister ay tear gas guns yi nga xam ne yëpp ñu ngi ko yore pour gis ne ku ñëw pour gis ne aate bi ni nga koy doxalee rek du pour gis ne duñ mun a nit yi duñ mun a yaaxa aate bi nga xam ne tey moo war a xew fii si capital bi si Supreme Court bi waaye kon nu ma la ko waxee rek situation bi mu ngi kaam nit yi seen ñëw bëriwaangut waaye fii balaa 10 am mun naa am ñu gis moo nit ñi nga xam ne dinañ ñëw moo supporter of the Yellow Party ñi leen di gis fii loolu moo nekk di xew si jamono yi. mun naa am of course nañ ñëw soo solidarity parce que tamit ci lañ bokk waaye lépp rek ñu def ko ci dal foog naa loolu dafa am solo léegi fu mu nekk ni ñu fàttali rek ne UDP ñoom lu ñuy sàkku mooy code bi na jéem a dal di daxalu li nga xamante ne mooy results yi joxe na nag ak ñoom si seen gis-gis lawyer bi nga xamante ne moom moo leen fa war a teewal moom joxe nañ ak ay mbir yu bari yi nga xamante ne yuñ jàpp ne warut àndut ak loi wala doxalin bi baaxul ci élection bi tax ba ñu gis ne moo tax nga xëy na Adama Barrow win élection bi loolu nag loolu la ñoo xaar tey ci code bi pour mu déglu ko su ko defee lan nga ñu mun a wax ci loolu rek ci tënk rek ci li nga xamante ne UDP ñu ngi ko joytu den su ko defee tamit nga dem ci kàllaama Mandinka. waaw jërëjëf Amadou kon nu ma la ko waxee woon rek si kàllaame English kon UDP ñoom file nañ seen petition te seen petition si nag bëri nañ benn si seen petition bi ñi ngi wax ne Supreme Court bi nga xam ne moo nekk court bu gën a rëy si biir Gambie bi fii pour ñu gis ne ñi génnee lii di election results yi nga xam ne IEC bi boobu la publish ñoom nag ñi wone nañ ne like ñoom election bi dafa am lii di ay njuuj njaaj te loolu tax na sax waruñ nangu results yi nga xam ne IEC bi loolu la publish ñi ngi won ne election bi teguwut si kaw loi buñ ta fu mu nekk nii wone nañ code nañ from section 116 of the Election Act pour wone ne election bi àndut ak loi so loolu bokkoon na si ay lifin yi nga pétition yi nga xam ne UDP bi génnee nañ ko tamit wone nañ ay pétition si wàllum presidential campaign bi wax nañ ne si jamono campaign bi président bi meekoon na ay promise si wàllum fay ñi di alkaalo yi $3,000 ñoom suñ ñëwee si suñ leen saalalee carte suñ ñëwee 2022 dinañ fay alkaalo yi $3,000 so loolu nag gis nañ na UDP parti bi wone nañ ne loolu corruption la bribery la te loolu warta am te ñi ngay wone ne lii bokk na si li nga tax ne li tax ne bokk na si li tax sax élection bi àndut ak yoon te Supreme Court bi war nañ jël jéego pour gis ne élection bi ñi wone ne like demut ak yoon. ok so wone woon nañ tamit ne ñu ne jamono élection bi nit yi bu ñu doon sànni carte nit yi bu ñu doon sànni carte ñu bëri ñëwoon nañ si sànneekaay carte bi waaye munuñ sànni seen carte sax surtout ne polling station yu fa nekkoon bëri wunta nit yu fa nekk dañuy bëri te ñëw nañ woon ne sax polling station place yu mel ni Farato place yu mel ni Sukuta voting ñëw na continuer ba 12 o'clock si guddi te ñoom woon nañ ne lii àndut ak yoon. All right, Barka Bake, saying Mandia Kamanon saying, huh? You go ahead and say what I've just asked you. You know why Mandia is ever, I don't even know. But you can just explain the situation on the ground in Mandinka and what is also UDP is seeking from the court today. Baraka Bake Amado kon nga fo nyame bimbe banjul le Supreme Court ando nata kamin tarandi jang woleng UDP la petition court case file NPP
woleng NPP to aning NPP la nyatan ko do mimi Adama Barote so ya itandi fon ko ai Supreme Court ning inyandaka election o ning is invalid kadun ko kulle kataje milyalan ko aning loi man tama aning election lual man tama lual milyalan ko fanga abe Gambia la 1997 constitutional kono so ñin temmento mbe court to mbe Supreme Court jang bari kuolbe nyaming mol man tarakana kon inyanta ka nyaming bari maybe nyato do monding mbe mol jela milyalon ko be bolanang UDP party to pour kana ka court ñin fon ka si ka court ñin jibe abetala nyaming so ñing jamono to mol man tarakana andong an samin foyno rek wala security level o ñin temmento abe in place le security is on standby pour ka jeko mol min nyanda kana ite problem o create la ibaje la court hearing ni fongo ñin caring it looks like we having some issues, but Usman, thank you so very much. Abarka bake mbebula time for nyato before the end of the program. Of course, we'll come back to you hopefully at the top of the hour. It's about 9:35, so in about 25 minutes time we expect lawyers and people that should sit on this matter would be there. And if anybody also that will be coming to show solidarity, maybe for UDP or even for NPP and why not IEC, maybe they will be there to observe the situation, but also to show solidarity as far as the case is concerned, because we have different parties that are involved. So apparently, of course, we'll have different people there who will be there for their, different interests as well. So thank you very much, Usman. Keep following the development and monitor the situation on the ground. We'll get back to you later on in the program, inshallah. Thank you very much for now. Yes, su ko defee mon ña ma ñëwaat ci mbir mi comme ni nga ko déggee ci Ousmane fu mu nekk ni tey lañ war a déglu mbir mi UDP ñu ngi sàkku pour Supreme Court bi mu dal di daxkalu li nga xamante ne mooy carte gi num demee ci loolu nag ñoom ci seen gestu jàpp nañ ne jox nañ liste bu yu bari yi nga xamante ne nee nañ moo tax élection bi mu dem comme ni mu demee te ñu jàpp ne ñooñu warut a demee noonu xëy na nag ñoom comme ni ñu ngi ko waxee seen jàngat dafa àndut a lu ma bëgg a fàttali lenn rek mooy li nga xamante ne lu ñu gis tey te UDP def ko ñu fàttali rek ne loi moo leen ko may te dañ leen dañ am comme li gars yi di wax ne plein droit pour def ko ndax loi bi moo ne ku bokk ci élection yi boo demee ba gis li la doyul am nga right pour nga binda pétition nga yóbbu ko ci Supreme Court bi comme ni ñu ko defee so loolu dafa am solo pour ñu fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now ban jàngat nga am ci mbir mi tey ak lan lañu war a mën a xaar ci mbir mi. because àgg na si fu mbaxana nekkee benn already. àgg na si yoon so lu nekk si yoon da nga koo bàyyi yoon ñoo si gën a am li fi du bari gis-gis bi rek mooy comme li nga wax léegi. li ñu nekk di def jalgati yoon moo leen ko may. moo tax sax tey nga gis court house bi ubbeeku te mais bi jooj bi dina leen xaar ñëpp da leen a xaar pour tam askan bi mun see understand. because li ñu nekk di wax am na fu ñu ko code léegi nag si nekkee ne promise si campagne election act yi dafa am foo xam ne nanguwut ko loolu dinañu leer tey because jooji si dinañ xam election act li nga xam ne mu ngi si IEC dinañ ko xam te lépp lu nga xam ne ñoom naxaarlu nañ ko mu xew si election bi su méngoo ak yoon tey askan bi dinañ si xam dara su méngoowut ak yoon te askan bi dinañ si xam dara te am na si li nga xam ne ñoom kóot neen war ren xam nga sontin bu Ousmane doon wax léegi ne mu ngi si election act bi kon boobu moom leer na askan bi ne loolu mu ngi si election act bi kon li si des léegi dañoo xaar ñu bàyyi leen ak attekat yi ñoom comme ni ñu ko doon waxee xam nga junjoon neen fi léegi atte donte lee si nekkee ne points yu ñu yóbbu am na dooleeb pour ñu cancel si election bi loolu ñuy atte xam nañ si dara boo su fekkee ne loi bi correct naka la points yu ñu yóbbu bu fekkee points yooyu dañ si poye que ne yëpp dafa méngoo ak loi ndax yooyu itam seen dose wala seen degré àgg na si mun a cancel élection firnde yi dana doy pour loolu pour ñu daxalu élection bi loolu tam suñ kanam la nekk waaye UDP si luñ nekk yoon moo leen ko may am nañ si right comme noo ko waxee léegi si gannaaw te mu ngi si loxo yoon li si des dañoo bàyyi yoon doxal liggéeyam te ñu ngi si di wax na rek tam attekat yi di jooji si magistrate yi dañ fa nekk pour li nga xam ne mooy dëgg ak li nga xam ne mooy yoon te am nañ yaakaar si atte yi nekk si biir réewi Gambia right now
because exemple yu ñu joxaale mun naa la wax ne depuis 5 years bi bunt liggéeyukaay yi gën a nekk si àddina bi si réew mi ñu gën a tegee si kaw yoon si liñ gis si luñ yëg mun nañ wax ne ci mbiri yoon ak yoonal si biir réew mi absolument nit ñi rafetlu nañ seen taxawaay bu am nañ si yaakaar bu baax kon am nañ yaakaar ne nit ñi dinañ xam fan la war a du mujjee ak gëte am na solo waaye ñu bañ leen a jéppi bañ leen a mere parce que lu leen yoon may si leen nekk si seen loi leen si seen right leen nekk te am nañ si right bu baax léegi nag lu si des mooy ñu xaar fan la yoon du mujjee ak seen loolu rek moo ci am solo ñu xaar ñu seet ban dogal moom moo ci tukkee tey foofu ci Supreme Court bi ak tamit wala mbir mi nu moo demee lu ci mënta am daal ci kanam tuuti nañ fa delluwaat insha allah jokko war a suñ ndaw moon ñam ni nga ko waxee duñ ci comment lu bari ndax yëfi yoon la te dafa am li nga xamante ne ay sart yi nga xamante ne moom moo ci nekk mun loo ci xuus bu baax doo ci mun a def yenn jàngat yi li am solo rek ñu yëgal leen li nga xamante ne moom moo war a xew li des insha allah ñu bàyyee ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a liggéey ñu def li nga xamante ne moom moo leen war te lu ci am rek ñu xam ne mbir mi yoon moom moo ci wax su ko defee ñu wéy addu ci leneen ñu wax ci affaire TRRC bi ñoom tamit gannaaw bi nga xamante ne buñ jébbale li nga xamante ne mooy seen report bi ak recommendation ci président bi dafa mel ni am na yeneen kayit yi nga xamante ne yokkaat nañ ko ci jox ko ki nga xamante ne mooy justice minister bi pour mu yeggee ko ñeneen ñi nga xamante ne ñu war a tamit am kayit yooyu leen su ko defee ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu dellu ci waxtaan bi well the Secretariat of the Truth Reconciliation Reparation Commission TRRC has submitted an additional 10 hard and 15 soft copies on flash drive of its final report to the Minister of Justice for onward distribution to all relevant stakeholders. And Safia Dukoli has more details of that in this report. Following the submission of its final report to the President in November, Truth, Reconciliation and Reparations Commission (TRRC) made 25 more copies available to the Gambia government to ensure all relevant stakeholders get access to the document. Issa Jallo, Director of Communications of the Truth Commission, said the move is per Section 30, subsection 1 and 2 of the TRRC Act, which states that within 30 days of receiving the report, the President shall submit a copy to the National Assembly, the United Nations Secretary General, and other local, regional, and international organizations. He added that upon the President submitting the report under subsection 1, the Minister shall, in consultation with the Executive Secretary, make copies or summaries of it which will be widely available to the public. Jallo opined that the government of the Gambia, through the Ministry of Justice, undertook the responsibility to distribute copies of the TRRC final report to all stakeholders as required under Section 30 of the Commissions Act. The Truth Commission, established by TRRC Act 2017, was launched by the President on 15 October 2018. It conducted its first public hearing on 7 January 2019 and ended in May 2021. The Commission was mandated to investigate and establish an impartial historic record of the nature, causes, and extent of violence and abuses of human rights committed during former President Yahya Jammeh's regime. Reporting for Eyeafrica News, I am Safia Dukoli. All right, Safia Dukoli there, reporting. Thank you very much. As the TRRC gives more report or copies of their report, over more than 20 of them, to the Ministry of Justice for onward delivery to relevant stakeholders. Mon ñang gannaaw TRRC bi liggéey daanaka lu jege ñetti at ci liñ leen sason wala liñ leen dénkoon ñu def ko ci réew mi ñëpp xam nañ ne balaa élection bi ci weeri novembre lañ daal di jébbal li nga xamante ne mooy seen report yi ci njiiti réew mi ñëpp ñu ngi xaar ban taxawaay moom moo ci war a mën a am waaye tamit am na yeneen ñi nga xamante ni jàpp ne ñu mel am ay institution lañ ay institution yu am solo ak tamit organisations mooy stakeholder yi nga xamante ne ñoom dañ am solo ci réew mi ak seen taxawaay surtout ci bitim réew ñu war leen koo yéggee loolu nag gannaaw bu loolu dafa war a am Ministry of Justice daf ne wax noonu nañ leen jox kayit yi ñoom ñu jox ko ñi nga xam ñoom ñoo ci war a am bokk na ci National Assembly bi ak UN ak ñeneen ñi nga xamante ne ay stakeholders lañ so def nañ copy yooyu 25 of them yeneen ñi ci hard copy ñeneen ñi soft copy ñu joxee ko ci jàngat rek ndax nga gisee li nga
xamante ne mooy acte boobu tamit mbir mi dafa mel ni dañ ko bëgg a yaatal xam bëgguñ nguur gi rek ñu am kayit bi balaa ñu see am seen taxawaay. waaw nekk na loo xam ne dafay moo yaatal boppam. nekk na loo xam ne du open secret la nekk na loo xam ne tam bi ñu ko doon def àdduna bi yëpp ko doon seetaan. kon lépp lu nga xam ne kayit la bu nga xam ne dafa war a dem fu mu war a dem dafa war a dem ministre bi tam bu ko jotee na fexee rek ñu TRRC bëgg mu dem si ñooñu mu fexee mu àgg si ñooñu because mbir la moo xam ne nii dafa soxal askan bi bu baax a baax. mbir la moo xam ne dafa soxal lii di Gambia government moo tax ñu def ko samp ko def si nag ay millions. doo ñëw nag spend si loo xam ne ay millions nga si spend mu war a naax saayee noonu so loolu tam dafa doy waar. te loolu nekkul exemple bu baax. loolu nekkul tam bind bu baax bu président bu fi nekk di bàyyi si gannaawam. nekkul tam lu baax because nekk na lu nga xam ne suñ ko deful tam dafa suuxat si réew mi lu mel noonu di fi continuer di dem. te den wax ne na fi yem after nag ñu door a jubale waxtaan. waaw mu ngi ne waaw bu mu amati. so su ko defee ñu waxtaan si jubale kon loolu fépp fu nga xam ne kayit bi dafa war a àgg dafa war a àgg. because lii problème ay nit ñoo ko defoon ay nit yooyu ñoo fi nekkaat. te gis nga li yóbbool nit lii mooy ñuy topp si gannaaw président ak ñi ñu ànd ak président te loolu nit ay nit la te ba léegi ay nit yooyu ñoo fi nekk. te mun neen jël di seen yoon su fekkee ne fulaaluñ li joxuñ li cër. because li problème nit président bu nekk dictateur rek sa waa réew mi ñoo la def dictateur. ñi ak ñi la gën a jege. because ñoo laa jey di la ekkati di la def loolu ne sa député yi ñëw loo indi ñu wooteel la ko kon daanaka dañ ko support dictateur boo gis rek am na ñu ko support. te ay nit réew mi ñoo ko support. te réew moom nit ñoo fi nekk ba léegi. kon dañ war a gis ne lii nu ñu ko bindee never again bu mu fi amati. pour loolu nag pour mu am fokk nag loi yi si génn xibaar yi si génn gëstu yi li si génn foog ñu jëfandikoo loolu su ko defee keneen dina ragal loolu am nit ñi tam seen boppa dootuñ topp nit di ko jay ba mu duggati si lu nga xam ne dafa indi nit ñi tooxi doona bi. waaw xam nga nag problème bi foog naa foofu la tamit xam nga comme ni nga ko waxee yooyu lu am solo la. boo déggee dictateur ak yenn yëpp nit ñi ñoo la ko dee def. of course nit ñi la am na loo gis dafa am fu moo dooree. because foo fàttalee ko ak lu ñoo mënta wax former président Jammeh bu mu ñëwee 1994. ne melutoon. ba 96 ñu elect. waaw ba 96. you know maybe by 2006 96 of course 2001 2006 yooyu Jammeh at that time maybe Jammeh 2016 20 was a different person. Of course. So léegi nag loolu dafa am li ko dee indi te lépp nag mën ngaa wax ne ci réew mi la xewee. waaw léegi nag boo déggee ñu ne kenn diw am na doole dafa am li ko waral. waaw loolu nag sabab boobu bu ci nekkul rek xamal ne daanaka moom ak yow ak keneen moom moo yem moo tax nag ku nekk sa taxawaay comme noo ko waxee di cee bàyyi xel bu baax ci yenn yi nga xamante ne dañ ko dee def day am solo. li ci gën a mën a gaaw a yóbbee njiit loolu. ñii bëgguñ la wala ñii den la bañ. waaw soo ko bu njiit defee loolu si noppam rek. jël na yooni dictateur already. mooy xaajale. benn njiit warul déglu. kii bëggul la wala diw sangam bëggul la daf la bañ dañ ko war a jëflante ak moom. saa yoo ko defee rek jël nga tali bu jëm si yooni këri dictateur. waaw te loolu nag askan Gambia dañ ko fi mayaat keneen defuk naa ne. parce que never again bi dafa nekk lu nga xam ne lu ñu war a dund la waaye loolu yëpp luy gën a wéral dund gi mooy ñi fi nekk fexe ba lu yoon wax yoon mu doxal ko su ko defee ki nga xam ne moo fexe loolu am bu nit ñëwee naan ko diw bëggul la wala diw nangam wala xeet sangam bëgguñ la. dina gën a moytu loolu parce que loolu moo fi indi dis problème. wax naa la ne président mënut a ne fu ne waaye am na ndaw fu ne. waaw waaye nag da ngay déglu bu baax report yi. because right now because si biir TRRC am na ku ko waxoon ne I don't know 2011 something like that or 96 bu mu wiilee élection dina xam ne dinaa jëflante ak ñoom mu ne ko non as from today yaa nekk président yi réew mi yëpp ku la sànnil ak ki la sànnil doon ku la doon xeex ak ku la doon xeex. da ngaa jël loolu na ko ñukku fële pour liggéey pour ñëpp ifin moom bu njëriñam nekkee si sa loxo da nga ko war a jox bàyyi force bu ko nit ñi ñoo la elect loolu dafa am solo président Barrow diggee na ko gannaaw bu mu winee 2021 election bi nee na daal he would be president for all Gambians te man jàpp na ne kenn ñàkkul ci election bi réew mi yow yin te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk yooyu kaddu yu am solo la mun naa is very encouraging pour ñu déggal waaye tamit li ci gën a am solo mooy jëf bi waaw moom moo ci gën a am solo waaw am na lu bëri li nga xamante ne boo ko waxul sax waaye boo ko jëfee mu gën a feeñ daan wax bi problème yëpp dag yi la xam nga gi nga olof lu mu wax noonu nee ko da ci soppi de buur aay waaye dag yaa aay gis nga dag yooyu aaye di nag ñooy dem ba buur aay kay because ñooñu ñooy noppi buur ñooy bëti buur ñooñu suñu waxul dëgga rek dañoo yàq dëgga bi te fu mu nekk ni dëgga leen bëgg ku jege président bi wax ko dëgga
ku jege président bi xalaat ko luy yokk wax ko luy yokk réew mi te bañ a dugal si noppam bi ñii ñi ngi lay nangam ñii ñi ngi lay nangam loolu dafa doy te foog naa ne loolu moom doy na sëkk fu mu nekk nii lu mu bëggoon mooy am élection yi si loo xam ne nii jafe na si élection 53 loolu nag lu ëpp si réew mi ñoo ko fal ma ne te loolu sax moom loolu la war a demee ba pare moom léegi nag kon président ni ñëpp la waaw waaye nag léegi nii da nga koy indil xalaat buy tax Gambie jëm kanam loolu leen soxla ba xalaat yi ay defante loolu dafa passé ba pare tamit pour mu leer ñëpp mënu ñoo bokk xalaat ak gis-gis waaw i fi sa biir néeg ñaar ne muñ fa nekkee foog ñu utee gis-gis waxantuma la kër wala réew ngay wax so loolu dafa am solo pour ñi tamit bàyyi xel mun loo wax ne yow di nga jiitu ñëpp dañoo nekk sa gannaaw wala di la tàccul di la ànd ak li nga def loolu soo ko defee na ñoom sax xam ne ko yónente bi sax am ko ku ko njiit bu ko def rek si biir pax nga jëm waaw so loolu mooy problème Afrique nag loolu moo ñuy xalaat ba pare Amadou waaw su ko am defee na tam balaa ñoo dem am na tam lu xew si réew mi du ko opportunité pour ñoo ko bu ko si time nomination waaw candidat yi lu ñu doon gën a wax mooy pour réew mi ñu déggowaat nekk benn xaajoo bu si am kon nag sas la bu rëy si nguur gi ñoom itam ñi fexe réew mi ànd pour liggéey bi mun a yomba léegi ci jàmm boobu nañ ci ñëw parce que Civic Kijera moom mi nga xamante moom moo jiite victim center ci loolu la doon wax am naa ne boobu dina ci gën a yaatu sax moom keroog bu ñu ma doon waxtaan ak moom ci affaire yi jàmm ci édition boobu wax na ci kaddu yu am solo waaye am na lu mu yóbbante njiit réew mi tamit ci jàmmoo boobu pour moom mu jiitu ci waaye laata ñu cee ñëw foog ñu ànd ak report bi den su ko defee ñu ñëwaat ci loolu gën koo yaatal. We will move on to our next story because the chairman of the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, Civic Kijera, urged Gambians to maintain peace in the small West African nation by avoiding violence and tribalism. Speaking on Eyeafrica TV special edition on peace dialogue, the Victim Center chairman says election comes and pass, but the country stays. He has more details of that in this report. The Gambia is known as the smiling coast of Africa for its peaceful atmosphere. It's a nation that is characterized by peaceful coexistence among the different ethnic groups. For Civic Kijera, Gambians should not allow politics to spoil the harmony that country has been recognized for over the years. Elections come and pass, but the country stays. We should all try to maintain peace in the country to avoid violence from arising, because everything happens in peace. Before the December 4th presidential polls, most people forecast possible post-election violence. Some experts believe that social media is among the key drivers of conflict. For human rights activists like Kijera, people must be conscious of the bad content featured on social media handles to prevent conflicts. Content social media because social media we should be careful of the type of content uploaded on social media. Social media is good because it helps to keep people informed about the latest happenings in the world. But social media also drives violence in our communities. So that is why people should be very mindful, because the Gambia is a peaceful nation. Peace is the cornerstone of every nation's development. It comes with unity, positive thinking, and collaboration for the common good of all. As the Gambia settles in its newfound democracy, there is a need for all citizens to decide on a set of united values that they would live by and nurture for the next generation. Osman Jatta, Eyeafrica News. All right, Osman Jatta there reporting on peace as the chairman of the Victim Center, Civic Kijera, said that election come and go, but Gambia remains as a country that we all belong to or are part of. So it's always important that we maintain peace and stability of our very own country. And he emphasized, in fact, the need for the president to take a lead in that regard, to make sure that now that the elections have passed, he would make sure that he called upon all the people that he contested against with to bring them together on one table, and where all Gambians will watch, and they discuss about matters of the country. Let them see ideas as to what should help move this country forward. And this was a message that he sent to the president in that very special edition we did
on Tuesday waaw li ma doon wax mooy ci jàmm bu ñu yàggaa wax nañ ko balaa élection bi ba léegi ñu ngi ko continuer di wax parce que nag li ñu wax lu dul jàmm moo ko gën te dara du mun a am ci réew ci yokkute ci niñ ko buggee bu dee jàmm amul loolu nag liñ ko may mooy foog nag ñu jéem a seet ku ne nga xam ni nga war a taxawee ak ni nga war a doxalee moom ñeen dafa am solo moom nag daf doon wax ci kàddu yooyu mu nekk mu ñaax Gambien si ci nañ gën a taxaw ci loolu nee na nag li am solo mooy nañ na xam ne élection bi day ñëw romba te romba na te Gambien nag dafay des mu ñaax Gambien si na fexe jàmm bi nga xamante boobu la ñu am mu continuer di law ci réew mi dañ ko war a maintenance sax jàmm waaw soo ko deful rek bu paanee rek problème am waaw dañ koy waxtaanee di ko jëfee di ko doxee te dafa baax tam kilifa di si bokka spécial ku ñëpp di xaar wala ku ñëpp di déglu daf si am advantage bu réeree pour mu ko wax responsabilité la ñëpp si réew mi imam si kilifa diine yi kilifa aada yi rawatina ñi nga xam ne ñooy ki nga xam ne mooy njiiti réew mi mu wax lu nga xam ne Amadou lu am solo la pour gis na léegi élection jeex na foog ñu passé li nga merewoon diw sa opposition la sa nangam la parce que lu ma gis léegi fii ba beneen 5 years président Barrow amatul opposition si réew mi donte le ñoom ñu ngi fi di prévoir pour ngéem bu beneen pour right now moom dafa amatul yoon moo ko maytu pour mu xool kenn bëti opposition te sax bu gos dañ ko fal naa fa bëgg a wax sax dara mooy opposition bi ngay wax bu amee dafa war a am bu amut dafa war a am waaw mais mun nañu gos moom sax jaar na si moom daf si jaar problème bi mooy daf si jaar si opposition léegi la ko ñëw wax réew mi kay foog ñu waxtaan réew mi bu ñu waxtaanu rek problème mooy am absolument gis nga tey kilifa yi nga xamante ñoom ñoo fi taxaw dem ci jongante mu ne bu ñu toogut waxtaan problème mooy am because bu dee loolu da nga am ñi nga xam ne ñoo seen nekk seen gaaw ku ne foog ne diw ak diw duñ laalante te gëm naa ne tey président Barrow bu dajoon ak Ousseynou Dabo wala Mama Kandeh feneen ñoom ñaar beneen doxali ngay gis parce que dañoo toog waxtaan saaf wante waaye buñ ko defee nit ñi gis ko ñu nekk seen gannaaw dañoo foog ne ñii ay noonu lañ du mu ñoo laale te ñoom tamit noonu la ñoo doxee moo tax foog ñu waxtaan ba pare nag noonu la njaboot gi di doxee lu tax ñu waxante dëgg ci mbiri lu tax nag ñu wax ne ñoom yëpp dañoo ànda non non Halifa Sallah yàgg na koo def fii Yahya Jammeh amul lu fi xewut Halifa dégg nañ ñëpp wax nañ dox nañ ko lu nekk waaye mu nangu ne moom dafa war a taxaw opposition la gum te mu doxal ko ba tey ñëpp di ko delloo njukkal loolu dafa am solo waaw loolu Amadou lu am solo la te noonu la war a demee moo tax foog ñu may ko time waaye rafet nañ njort ne waaw du mun a nekk si tànk waaw rafet nañ njort ne waaw taxawaay boobu président Barrow dina ko taxawee absolument waaw si fekkee ne kay ñum àndat nekkul si noppam yi di ko wax naan ñii si opposition la paa bi sa papa buggul la exemple la ñoo jël bu ko si time mi campagne bi loolu moo am bu ko gi nga dafa am benn kàddu yu fi doy waar foog ñu génnee ko right now ñii buñ nangamee ñii suñ nangamee foog ñu loolu dañ ko war a génne suñu xeli de bu ko loolu dafa jaar dafa jur lu nekk te loolu mu ngi bëgg a kon dafa war a jeex si dëkk bi dafa war a jeex si réew mi ñi gis Gambien bi loolu moo important bot fekk ñi ngay nekk di am ñu ragal si koñ bi te koñ bi mënuñ faa ñàkk a dem ba léegi fitna du mun a passé kon nag nañ génnee ñii te gis Gambia te gis ñun moo gën a important moo gën a loolu nag ku ko mun a ràbba buum googu téye si boppi buum bi mooy président Barrow moom moo si mooy boppa bi te moom moo ko gën a mun a ràbba te loolu kat mooy tax moom yoon bu mu jëm mu ratax mooy tax moom lu mu bëgg yéene bu mu am si réew bi mu am bu ko du xaaj bu ndaw moo des de bu ko 53% na la réeree ne 40-something% am na bu des 40-something% boobu nag bu 53 bi di gas ñoom ñuy suul mun ngaa bëri pënd de mun ngaa bëri pënd su ko defee nag da ngaa fexe ni 53 boobu ñëwee si yow 40% boobu itam wala 45% boobu nga fexe ñoom itam ba booy gas ñii la waxee la pax bu ngay gas wala ba booy samp ñu lay téele ngay samp waaye su fekkee ne da nga yaakaar la rek dafa xaw a doy waar exactly ñu dellu Banjul waaw den su ko defee ñu ñëwaat let's go back to our reporter Ousmane again. He's in Banjul as you had earlier on. Ousmane, thank you again for coming through. What is the latest development at the courts there in Banjul? What can you tell us? Is there anything happened since we last speak to you? Hello, Ousmane, can you hear me? Hello, Ousmane, can you hear me? Well, it looks like we
we'll try to get Usman on the line to give us up to date as to what is the situation. Usman, yes, I hope you can hear me now. Yes, thank you for coming back. I was just asking, what is the situation now? It's almost 10 o'clock. So do we see the lawyers there, or apparently have the situation changed since we last speak to you? Well, I think Usman is not getting me right. We have to. The situation have changed. Yes, we'll try to get him back to explain the situation on the ground, as I was saying. Su ko defee rek ñu ngi jégalu ci loolu ñu fexe rek amaat Ousmane ci line bi mu wax ñu tolluwaay bi foog naa mu ngi doon jéem a wax ne situation bi xal na change tuuti waaw because waaw jot na pour mu xamale ñu ak li nga xamante ne moom mooy tolluwaay bi ndax looyaay ñëw nañ ak tamit ndax am na ñi nga xamante ne mooy militants party wala seen executive UDP ak tamit NPP wala IEC ndax ñu ngi fa wala nekkuñ fa ak yooyu mbir mi daal bëgg nañ ñu Gambien si yëpp xam mbir mi nu mu demee wala tey lan lañ ci mën a xaar ak yu mel noonu lu ñu fàttali rek ne lu ñuy wax mooy UDP ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci élection bi nga xamante ne boobu moo amoon ci ñeenteeli fan ci weer bi ñu nekk ni di weeri décembre gannaaw loolu résultat yu ci am mooy résultats yu IEC joxe ñoom nee nañ ànduñ ci tax nag li nga xamante ne loi noonu la ko tërale nee na ku bokk ci jongante élection yi boo demee ba élection yi jee ñu déclare résultats si boo ci amul li la doyut wala bu fekkee ne yow jàpp nga ne élection si jaaruñ yoon si sa gis-gis am nga sañ-sañ dem ci mbaxana fu mu doonee benn den su ko defee nga yóbbu ko li nga xamante ne mooy case bi dafa mel ni Ousmane ñëwaat na ñu try waat ko Ousmane, thank you again. I hope now we will have a better communication. I was just asking, how is the situations like now at the High Court there in Banjul? Absolutely right, Amadou. The situation is getting a bit busy. The environment, I mean, is getting a bit busy compared to the past 1 hour, actually, because the media is coming, you have to understand, and equally as well, the legal practitioners of both sides, that is the UDP and the National People's Party, they are all on the ground, they are all settling, and anytime from now at 10 a.m., the trial will start, the much awaited trial will start, as you know, because this is one trial that is going to be very interesting, because most people they are waiting to know what the results is going to be, what the outcome is going to be. So for now, you know, the place is busy and more people are coming in, Amadou. So that's the current situation here and in court here in Banjul. Place is getting more, busier now as it's already 10 o'clock. But have you, observed or probably recognized any UDP executive member on the ground, or maybe from the other side, maybe from the IEC or maybe from the NPP? Did you see anyone that you have recognized that are on the ground, probably to watch, observe the situation as well? Again, I think Osman has gone. We're having some issues on the line, but again, we tried to link him back. So he was just trying to bring us up to speed as to what is happening as we speak at the High Court, at the Supreme Court, of course, in Banjul, where, of course, the petition filed by the UDP is on today against, that is, of course, the President-elect Adama Barrow and the IEC as well. So the lawyers of both parties have arrived, as Usman have said. So it's already 10 o'clock and the case is expected to start by 10. So we're hoping that any moment from now, like he says, the session would begin, and then, you know, we will all be keenly following the developments in Banjul, and whatever happens, but rest assured we will,
make sure that you are adequately informed, as always we do when issues of this matter or any other development happen in the country. su ko defee rek moon ñang kon dafa mel ñu ngi am jafe-jafe tuuti ci line bi pour dellu Banjul waaye li am solo rek mooy mbir mi xal naa ceeñ tuuti ndax gars yi yegg si nañ ma doon jéem a laaj ndax gis na fa ci executive UDP ñu ràññee wala ci NPP ak fi AIC xëy na mbir mi ñoom dañoo ñëw rek pour dooleel wala woon solidarité waaye liggéey bi moom looyaay ñoom ñoo cee def si liggéey bi. ñoo see def si lii te sax si background kii di Ousmane Sanka ñuroon ne benn honorable mu ngi fa. am na honorable bu moo ñuroot waaye comme que amul 100% soo ne moom la waaye honorable la boo xam ne am na kum ñuru kanam si ministre yi nga xam ne ñu ngi si nguuri Adama Barrow te society NPP la te ne gars yi NPP ñi si bëri ñëw neen kon mu ngi mel ni daal léegi tey fële moom buñ fa àggee ñu bàyyee loye seen biir xam naa ne si kanam tuuti suñu amee Ousmane pour mu ko ñëw leeralal lu fa nekk di xew si jamono yi Amadou dina am solo bu baax te wane na ne ñii di UDP executive dugal si neen NPP itam ñëw ne ñoom itam den bokk si mbir yi parce que am na ñoom itam ay bunt yi nga xam ne UDP tuumaa na leen si foog ñu ñëw ak seen i lawyer te AIC itam dinañ ñëw su ko defee fukki waxtu leen waxoon code bi xëy na si kanam tuuti suñu amee Ousmane Amadou dinañu gën a leeralal fu mbiri tollagum. absolument waaw laataa ñu ko am ci line bi ñu dem ak suñ xibaar bu mujj tey ci jotaay bi dañ su ko defee ñu wax ci wàllum jàng ak jàngu bi ci réew mi ndax am na li nga xamante ne mooy ay teere yu bees yi nga xamante ne dañ ko dugal ci school system bi wala ci yenn ci seen nu ñoo jàngee dañ su ko defee ñu déglu report boobu ñu def ci jàngat laata Ousmane di ñëwaat ci line bi. But let's move on to our next story because Charles Jammeh Memorial Academy has already started operating 3 out of the 6 new areas introduced in the senior secondary education curriculum by the Minister of Education. The 3 operating areas are arts and humanities, science and business, and civic education. Here is more of that in this report. Civic education is an important and effective tool that facilitates the participation of citizens in democracy and development processes. Just like other ECOWAS member countries, the Gambia government has taken the initiative to prepare its students to graduate with skills and mentally set for life after school by introducing civic and other vocational subjects in the senior secondary school curriculum. Charles Jammeh is already operating 3 areas out of the 6 introduced by the Higher Education Ministry, and civic education is a core subject for all the 3. Lamin B. Bojang, Senior School Vice Principal of Charles Jammeh Memorial Academy, said new subjects introduced by the ministry are important, but due to the lack of space and manpower, the school is operating in arts and humanities, science, and business studies, formerly commerce, prioritizing civics as a subject, saying civic education is a must-to-know area by every citizen. You start from grade 10 up to grade 12. You don't even know your civic rights. You don't even know some of your the basic things or the responsibility or the duties that is expected of you. It becomes a problem. So that is why it is civic education has also been introduced into the schools so that the students can now be introduced to the concept, because they are going to be the citizens of tomorrow. So it is also important for them to know some of their basic rights, their civic rights, and even the responsibility and duties that is expected of them. That is why civic education was also introduced into the curriculum. So that civic education, again, it is now empowering the students to know some of the things that are happening at home and translate it into the school, and for them to be able to interpret it in the way they want it. So now, if you check in the syllabus, or let's say in the way these subjects are designed, if you look at the science stream, like I've mentioned earlier on, you have physics, chemistry, and biology. English and maths used to be a core for all, but now with the coming of civic education, it is also a core for all the students. And in fact, civic education now is just like the mathematics and the English is. Whether you are in the arts or you are in the commerce, civic education is normally taught across the board. Mr. Bojang further said that entrepreneurship education, also a new subject, was dropped till in the future when the syllabus is designed with adequate human resources. He stated that it was substituted with insurance and marketing, which are equally important subjects. Fatou Koli, head of Humanities Department, said
The new subjects are important in the education sector because they help students to choose their career at a very early stage. Mrs. Collins said it was not easy inculcating the subjects, particularly civics, in their syllabus, but the school was compelled to slash out Islamic studies and physical and health education due to the importance of the subjects, but this comes with a price. Well, when it comes to manpower, it's a little bit challenging because as of now, we do not have qualified teachers, or we do not receive applications for the field or the subject area. And as I am talking to you, I don't know, and I'm not certain that the Gambia College is training teachers on Civic or has already trained teachers on Civic. For that being the case, it is a problem for us. And as I am speaking to you, we are making use of our two vice principals, one junior school and three senior school, to teach the subject. As I said, it is challenging because coupled with their administrative work, it is very difficult. And I think it will be best if the ministry can come up with a means to solve this problem, because Civic is very important and it is high time that it is part of the school syllabus. Fatoumata M. Jallo, grade 10 art student, said the new subject will help them know their rights and responsibilities as per the law of the country. It is important for we the students to have civic education in our syllabus because it enables us to know our duties, rights, limitations, and obligations as a citizen in a particular state or society. Charles Joe is expected to start operating the rest of the three areas, which are vocational and technical, home economics, and agriculture, once there is enough human resources. Reporting for Eyeafrica News, I am Safia Tukoli. Safia Tukoli, thank you very much for that report there on education, the new areas or subjects that have been introduced at senior school by the Minister of Education. Charles Dow have already started, teaching or learning some of the areas that have been introduced by the ministry. That is, of course, the three areas: arts and humanities, science, and of course business and civic education. I want to say civic education, I think, is a long overdue area that I think needed to be introduced in schools. This should have started since at the basic, or even at the of course basic, or upper basic level. I have to say it is very, very fundamental that we know our civic rights, and education would help us to understand that as people, especially the young ones that are the future leaders of this country. I think that's quite very important. Su ko defee kon niñ ko waxee boobu moo nekk xibaar bu mujj moon yaa ngi ci wàllum jàng ak jàngale ci réew mi. njàngu mi gis nga ndongo yi ñu ngi ni toog li ministre bi nga xamante moom moo gàll wàllum jàng ak jàngale ci réew mi dañ daal di indi yenn téere yu bees ci li nga xamante ne mooy ci lu ñoo jàngal xale yi wala ndongo ci school yi. Loolu nag li ci nekk mooy am na bi ci am solo mooy civic education bu ñu wax mooy xam yenn li nga xamante ne mooy li war nit ki, mooy xam daal sa bopp laay mën a wax ci yu bari ci li nga xamante ne xëy na yow sa sañ-sañ la si sa réew, li la war en tant que doomi réew ak yu mel noonu. Loolu foog naa lu am solo pour ñu teel ko dugal ci ndaw yi, waaye surtout nag ñi nga xam ne ñu ngi ci school si. waaye dama ne sax man senior school mooy fi ngay jeexalee grade 10 11 ak 12. loolu pour man xëy na sax baax na, waaye waroon nañ ko mun a teel a def ci upper basic bi ak fi si primary school bi. ñu teel a jàngal students yi ñu xam seen rights ak li ñu war a def ak nu ñu war a taxawee pour gën a taxaw réew mi gis Gambia. Loolu dafa am solo ndax am na réew yi nga bari loolu dañ ko dee teel a jàngal seen doomi réew. lu am solo la. waaw mun neen wax na ne dafa tardé sax si réew mi. waaw tardé na parce que waruñ doon toog ba jamono ji ñu ko def. nit ki xale bi balaa moo wàcce school grade 12 li ëpp si li ko yoon ak yelleefam daf ko war a xam. nag lu ëpp tam war na xam tam bu mu xeeñ nit ki ak yelleefam dañ ko war a jàngal. te itam fekk dugal na si njàngam mi nasaraan mi suñu aada ak suñu cosaan. waaw njàng mi du bëri njëriñ. du bëri benn njëriñ because right now li wàccee school te taxawaa lu bëri na waaye war nañ see jéem a dugal lu bëri dugal si lu mel ni métier si biir jàng mi
dugal si aada bi ak cosaan bi dina tax nit ki jomb def yeneen ba pare itam dugal si luwaay réew mi student buy jàng su wàccee grade 12 xam li ko war si réew mi xam li ko réew mi ameel ak moom lu mu ameel réew mi xam lan mooy àqam ak yelleefam loolu dina doon dimbale nit ñi si bu baax a baax ñu xam luwaay yi dox si réew mi bot nag suñ toogee ba léegi ñu bugg see dugal tardé am na waaye comme que tardé am na rek ñu jéem a dabaatal am na solo bu baax waaye neen dugal suñu aada ak suñu cosaan si njàngi réew mi loolu dina am solo bu baax a baax waaw. ok loolu dafay am solo bu baax a baax. moo su dul loolu rek. waaw dañoo jàngi aada jàmbur te boobu du ñu jëriñ dara. te loolu non loolu moom moo ci nekk. moo ci nekk rek jàngal depuis suñu xale yëpp ñun yëpp luñ ci jàngam. lu gën a bari. ci biti la jógee ndax ñoom ñoo nekk di jàngal suñu bopp. mooy soo déggee history bu ñoo wax téere yooyu yëpp yu gën a bari Gambien si binduñ ko ci biti lañ ko bindoo ñu ngi la wax ay ñoom Mongo Park ak yu mel noonu ñooñu ñun jàng nañ yooyu. ak ñooñu luñ bind moom kenn xamul. waaw ñooñu luñ bind. yow méngoo da sa aada méngoo da sa cosaan River Gambia bi exploration bi nga xamante ne xew na naka la demee ak yu mel noonu sa maamaati maam yi Gambie nii la meloon fii la xam nga yooyu ak slave trade bu séeru mu ngi wax si suuf xam naa ne xam na yi may wax naa dem ko jàngal si primary school ak yooyu so yooyu dafa nekk li nga xamante ne mooy li am solo waaye bu ñu demee ba toog xam nga bugg sa réew xam sa réew ak yooyu yëpp dañ koy teel a dugal ci nit ki. dañ ko war a teel a def si nit ki. exemple réew bi nga xamante ne moom Sénégal booy jàng dañ la ko am na yi nga xamante ne of course damay remember am na li nga xamante ne booy jàng dañ la koy wax ne lii dafa bokk ci Gambie yu mel ni comme national anthem bi Gambian flag yi ay symbole yi nga xamante ne boo ko dañ ko war a jox cër yooyu ak national assembly bi ak yooyu dañ la ko teel a wax waaye dafa weesu loolu because soo demee de ñu def li nga xamante ne mooy NCCE pour loolu mbootaay boobu mu am pour jéem a waxtaan ak nit ñi sensitiser leen ci li nga xamante ne mooy xamal leen seen rights li ñu war a taxawee ak li nga xamante ne réew mi foo la leen war a toll yooyu dafa war a am solo li nag bu ñu ko dugalee si school bi lu am solo waaye dama ne pour man su ma gis-gis mooy dañ ko war a teel a def waaye doon na dem xamal nañ ko dugal nañ ko waxal baat bi rek dafa tardé dafa léet waaye ñi dañoo dabaatal waaw loolu nga wax dafa léet rek amul gis-gis dara dafa léet waroon nañ koo xalaat bu yàgg dafa léet amal waaye nag terewul tam ñu jëfandikoo ko rek te li tax ma ne dañ si war a dugal aada war neen di jàngal nit ñi suñu aada xale because xale ñii ñooy nekki mag ëllëg président bi student la woon te moo jiite réew mi ñoom am nañ sens yar buñ tombé woon baax na waaye right now ni dañu war a dugal aada ji ak suñu diine ci biir school yi ngay jombale xale bi ne ñun suñu maam yi rusoon nañ di fen di wax lu dul dëgg nga jàngal ko xale bi time bu mu nekkee si school bi mu wàcc ak gëm-gëm boobu suñu maam yi rusoon nañ di dugg si lu ñaaw wala rusoon nañ di sàcca rusoon nañ waaw rusoon nañ di këpp kees waaw di dénkaane nga respect di ko labañ waaw waaye fii lu ñu laa jàngal laxas nu ñoo laxase ak nu ñoo laxarte boo këppee kees nooy këppee kees ak boo këppee kees nooy def ba mucc loolu lañ laa jàngal bu ko aada boobu leen jàng waaye jàngalu ñu jombale neen loolu suñu maam yi jombale woon neen loolu so loolu du school bi rek la war a am fi kër yi dañ ko war a jàngale léegi da ngay dégg ay mbir di xew ci Afrique da ngay yéemu ay xaalis yu ñoo luubal ci réew ci réew yi nga xam dañ dool ñëpp ñu sonn moo ci ëpp ñu denk la ay millions ay fiw nit jël ko tasaare ko seen biir of course loolu dafa doy waar te nu ma wax ñi ngi ko waxee noonu la xewee fii yeneen réew yi tamit Afrique yëpp noonu la mu nekk li nga xamante ne mooy li doy waar su ko defee moon ña ñu gërëm la sant la ba xam naa ne fii la ñoo yemandi ak tey ci édition bi ñu jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne dañ di ànd ak ñun depuis Monday ba Friday amuñ seen fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax feedback bu ñooy am na solo ñu ngi gërëm tamit team ñu fi jaar yëpp Julde ñu ngi ko nuyu ak ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi caméraman yi ak waa technical kenn du ñoom léegi-léegi nag ñu xala defi nag gars yi waaye noonu la fa dee demee ñu bàyyi la jox rendez-vous gars yi ba next week Monday asakaram day baax si liggéey ñu daal defal leen parce que tam boo déggee image yi di génn sound bi di génn ñoom la ñoom xam nga lu olof di wax feccu liir bu neexee rek yaa jaay téye si mbagg yi waaye ñoom ñoo jàpp si mbagg yi de ñoom Khadija ñoom am na taatu yi moom ñëwul teg ko ci kaw ko ñeneen ñi boo waxee boo paree dañ la fee sonal kon technical rek waaw ñooñu waxal technical rek mu jeex waaw kon technical rek ak jata koy ma ñoom ñëpp dañ dee jàpp si combat bi gërëm tam ñi doon topp Eyeafrica TV depuis si Monday bi weekend bi yëpp doon fi taataan seen xibaar yi wér te wóor si ñu ne si réew mi ak bitim réew yëpp ñi nekk bitim réew ñu ngi leen di ñaanal ñu dellu si ak jaama ñi fi ne tam yàlla def jàmm si réew mi ñu wax ne rek jàmm dañ koy maintenance mooy di ko waxtaanee moto soo ko fi amee di ko dawal mel bu xëyee na këlëj bu boobaa ngay xam ne oto bu paan baaxul soo jàmm tam maintenance mooy di ko waxtaanee
di ko jëfee di ko doxee muy responsabilité ku nekk te nag si la lépp xaj te lu dul loolu moo la génn te moo tax lépp di mun a happen ñiy dem si marché yi ñiy liggéey di ñëw fii moo tax kon loolu duñ ko mën a caaxaane amul dafa bokk si dundi gi te sax yàlla daf ñu wax ne daf ñu dénk pour ñu sàmm ko parce que mu ne lu ko yàq mu ngay nelaw mere na ku ko yee kon nag nañ si bàyyi xel bu baax di leen wax ne dinañ fi ñu bàyyi leen ak borom mbaar mi rek ba Monday dinañ fi dellusiwaat incha allah jërëjëf incha allah jërëjëf Modou Niang ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci kaddu yi nga am solo yi nga wax kaddu yi am solo ñu gërëm tamit kon ma ko waxee ñu jàpp ci liggéey bi yëpp ba mu yomb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen tamit naka zalika ñu ngeen doon seetaan fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal tamit si seen réaction si am na solo ñu ngi leen di gërëm bu baax di am yaakaar incha allah Monday nañ ñëwaat àndaat ak yéen ci beneen édition ñu waxtaanee réew mi comme Modou Niang ñu ko waxee foog ñu waxtaan li gars yi di waxee buñ pencoo rek mu ñëw ñu paccoo te loolu baaxul ci réew foog rek ñu continuer di waxtaan jërë ngeen jëf ñu jox leen dig daje incha allah ba Monday waaye tamit di leen wax ne lépp lu xew Banjul lu ci munta ruusee incha allah ne leen ko fesal wala ñu yeggee leen ko fii ci Eyeafrica TV di leen wax jërë ngeen jëfati wish you a very very happy weekend until we meet on Monday bye bye